First I will speak English, then French, and then Dutch. This is a small 64-page book made by Vincent Ramos, an artist residing in LA. And yeah, I wanted to say what it's called, but you can read. And what did I do? The book, the actual graphic composition was made by Vincent, but I think I created the idea of its possibility by making a first fast layout with some images he had sent to me to show him how I thought a book might be made, and then he took over and made the book a book that was completely to his liking, and rightly so. And my contribution from then on was the text at the end of the book, and maybe some other minor suggestions. The text tries to describe the universe of Vincent. It was mainly informed by him. I don't know if this is a real correct English sentence, but it was, let's say that he have to fill me in on many things, because I would not know who these ladies are, nor what this object might mean to Vincent. His culture is not mine, his line of focus is not mine. I do not know what this car might mean to him, as a toy car or as a real car, I don't know. I know certain things, that many car brands have names of Native Americans, but there are many things I do not know. This might be Touch of Evil by Orson Welles, because the movie was shot in the neighborhood where Vincent lives, because Welles was not allowed to film in Mexico, in Tijuana. The Legs of Marlene Dietrich. Sinatra, I don't know why Sinatra is there. I know there are all these famous stories about him making casinos allow colored people, but I don't know if it's related. The Beatles have some importance, but I also do not know why. Maybe because Ringo looks like the traditional depiction of a Mexican person. I mean, this is the way Mexicans are represented in American movies, I think. I was once in Mexico City and I didn't see one person that looked like it. I saw many Asian-looking people without beards and mustaches. Frank Zappa, I also do not know why he's there. I don't know. She looks like Raquel Welch. This might be Bela Lugosi or his Mexican counterpart, because Vincent told me that the famous movie, was reshot at night with Mexican actors. In general, these visual poems that combine found footage and found objects and texts refer to political situations like the Chicano moratorium, the greatest anti-Vietnam War
manifestation organized by colored people in the United States. The collages refer to singers and actors that were of or are of Mexican descent, or partly Mexican descent. For example, Joan Baez or Raquel Welch or Linda Ronstadt. And as such, the book reveals the gaze or the focus or the sensitivities of a person, a young person that grows up in a certain culture, looking for traces of their own culture. And for example, this, I don't know what it is, but it's like this caricature of this cliche about Mexican people used as a party attribute. The sombrero and the mustaches must be quite unnerving. There is a lady hidden. A lady, I know this word is not really used anymore by young people. A young woman seems to be hidden there. Unconsciously, this might be Raquel Welch. I feel an atmosphere of growing up in a culture and trying to decipher it. At the same time, later critically commenting it. And at the same time, I feel hints towards grandmothers, mothers. There is also, there are the people that pretend to be Mexican bands, whereas they're Jewish. This is Joan Baez, but maybe this is her when she was small, I don't know. The book contains a text by Vincent, a YouTube audio and video playlist, and a text I wrote. Wallace Berman, Raquel Welch, Joan Baez, Herb Alpert and the Tijuana Brass, the Chicano Moratorium, Rasquachismo, Dracula, and the Hunchback of the Notre Dame. Yeah, the Hunchback of the Notre Dame is Anthony Quinn, who was of Mexican descent and who played Jews and Greeks and Italians, all weird people in the movies. And here also, I think, a hunchback. What else can I say? Well, the Rasquachismo, for example, is a term I didn't know. For the art of making something out of remnants or broken pieces or used materials, for example, a theater set out of produce sacks, or to decorate a garden with broken vessels, and as typically maybe Mexican way of approaching collage and assemblage. Of course, Vincent went to Caltech, and he knows the Los Angeles traditions of the watchtowers and collage culture. All these things come together in this book, in the œuvre of Vincent. Voilà un petit livre que j'ai fait avec Vincent Ramos, un artiste
latino, chicano, il préfère le mot chicano et pas le mot latinx qui est à la mode maintenant. Et ça s'appelle un costume de plaisir aztèque ou bien des personnes de couleur sous une lumière fluorescente. Et moi j'ai eu l'idée pour le livre, j'ai fait un livre disons d'exemple pour Vincent pour montrer comment moi je croyais que ce serait possible de faire un livre, et ça l'a motivé assez pour en faire un. C'est lui qui a tout fait. Moi j'ai ajouté un texte qui explique le rasquachismo, une attitude esthétique mexicaine, et je relie ça à la tradition d'assemblage, les tours Watts et des artistes californiens. Et on sent dans le livre une sorte d'amour pour les femmes, les mères, les grands-mères, à travers des images d'artistes de cinéma d'origine mexicaine comme Raquel Welch ou la chanteuse Linda Ronstadt ou la chanteuse Joan Baez. Et on voit aussi des gens qui se déguisent en mexicains ou qui portent une moustache ou un sombrero soi-disant à la mexicaine. On voit les clichés, les caricatures, on voit des références à la plus grande manifestation organisée par des gens de couleur contre le Vietnam, le Chicano Moratorium, et d'autres situations politiques en Californie et aux États-Unis. Moi, en lecteur non averti, je sens la façon de regarder d'un enfant et d'un adolescent qui grandissent dans une culture étrange qui contient des éléments d'une autre culture qu'ils reconnaissent sans vraiment comprendre les liens, les raisons. Donc l'apparente nature hétéroclite du livre, à mon avis, pizza domino, tous les clichés, l'apparente hétérogénéité du livre, je pense, rend très bien la façon fragmentée, onirique de penser d'un jeune homme ou d'une jeune fille. I didn't say this in English, but as a non-initiated reader, because there are many things about which I have not asked anything to Vincent, I feel that the heterogeneous structure of the collages render the uninformed, vague, misled, uneasy way of seeing of a young person growing up in a culture that is not entirely his or his parents. This is what I feel. So the apparent chaotic approach or multi-layered, multifaceted approach to me seems to be an exact rendering of how one wonders, dreams, questions a world, a culture. Het oorspronkelijke idee voor dit boekje, dat is uiteindelijk gemaakt door Vincent Ramos, kwam van mij. Ik heb hem overtuigd dat het mogelijk was zo'n boekje te maken door eerst een boekje te maken. Hij heeft dat dan helemaal hernomen en heeft zelf al deze collages samengebracht in dit boekje, in deze sequence.
Ik heb er een tekst aan toegevoegd waarin ik uitleg wat rasquachismo is, een esthetische houding van Mexicaanse afkomst, die een beetje lijkt op ons bricoleren, of ja, dat ook later verbonden raakte met de assemblagecultuur van de Californische kunstenaars. Het boekje bevat ook een YouTube-list gemaakt door Vincent en een korte inleiding in het Engels gemaakt door Vincent. Ik leg een paar verbanden uit. Ik leg uit dat Joan Baez van Mexicaanse afkomst is, Anthony Quinn ook, Linda Ronstadt, nog andere, Raquel Welch, andere mensen die ik heb genoemd. Er komen figuren in voor. Ik denk dat dit Raquel Welch is. Hier zit een vrouw onder verborgen. Je hebt die, de plezante mannencultuur waarin mensen zich zogezegd vermommen in Mexicanen. Dan heb je namaak Mexicaanse bands die eigenlijk gevormd worden door Joden, Herb Alpert. Die doen alsof ze Mexicanen zijn. Dus je hebt een soort van camouflagecultuur, copycat-cultuur. En dan heb je echte cultuur. En je vindt zo gevonden beelden en gevonden voorwerpen, gevonden teksten, die in hun verscheidenheid, in hun heterogeniteit, denk ik, op een zeer precieze manier oproepen hoe een adolescent denkt die opgroeit in een cultuur die niet helemaal de zijne is, die ook niet die is van zijn ouders en die probeert de touwtjes aan elkaar vast te knopen, verbanden te zien, structuren bloot te leggen, politieke structuren, culturele, artistieke. Ik ben heel blij dat ik dit boekje heb mogen maken met Vincent.